Okay, so this is the next service call here. Explícalos qué pasa, amigo. Tiene mucha presión esa chingadera, amigo. Look at the PSI already. Y está empezando a It hasn't even heated up. Y esa chingadera no ha abierto, ¿verdad? No. Solo chance que ni sirva. Pues dice que le habían tratado de cambiar. Sí, pero no, eso no sé. Y sigue otra vez. Sí, no, pues a huevo va a seguir, pues es mucha presión, amigo. Pues le dije mucha presión. Ok, que a ver aquí cómo se ve. Mira, antes de que nada, mira, don, ahorita apágalo por ahorita. Yeah. ¿Qué tenía la agua? ¿Qué fijaron dentro del agua? So first, mira que está el pressure reducing valve. Esta la está abierta o está cerrada. ¿Tienes una manguera, don? Para poder conecta la manguera, don. ¿Qué bajarle presión? ¿Aló? Buenas noches. Yeah, these are the gate valves. Buenas noches. So first thing I'm really, honestly, first thing I'm looking for is where the water comes in. Boom, 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 boom. This is a bypass. And hay chance que este no sirva también, porque este debe, pero no a huevo lo necesita, porque podemos nada más cerrar todo cuando la presión esté bien, ¿verdad? Sí, dice que le cambiaron a este, pero este no le han cambiado. No hay problema. Y ahorita vemos qué problema. Okay, so, Conecta eso a un drenaje. ¿Dónde hay un drenaje? Yeah. Connected there. Este es mi otro compa, Juan. ¿Fuiste a la escuela para HVAC, no? Yep. Yeah, there you go. Yeah. All right. We're everywhere, guys. Sí, echa otra manguera. That's a pretty basic system at the end of the day. Nothing too crazy. So this is the supply right here. I don't know why they do that. So this supply, I guess, what is this? This is the expansion tank right here. I don't know what they got going on. It's open though. Oh, it's nice. It's actually really high. Okay. Oh man, a ver si sale. Pero ahorita hay que abrirle. Que bajarle aquí un poquillo. So that's the supply. Válvula para allá. Let me see qué hay aquí. Okay. Porque esta válvula te me está liqueando. No, liquea si no la abres. Necesitas que abrirlo all the way. No hay mitad en esa. It's either all the way or all the way no. ¿Sí sale ya? Sí, ya está saliendo, David. Sí. Ahorita tiene mucha presión el sistema, don. Esta es el agua principal. No, ya la cerré. Perfecto. Presión está bien alta. Ya. No importa. No hay como cerrar esto de aquí para que no baje esta agua también de aquí. No. Usted necesita esto. Hay chance que ni sirva. Necesitaríamos que abrirle aquí. Ajá. Para que salga el agua. Sabe salir bastante agua de aquí. Estanquesote, ahora hay unos tanques pequeños. No. ¿Sabes qué es? Esa válvula alguien lo puso ahí no debe de salir agua. Saliendo agua significa que ya está reventado. No, aquí sí, cuando se abre la llave sale agua. Sí, porque ya está reventado. Oh, entonces no vale eso. No. ¿Sí sabe para qué es eso, don? No, campeón. Cuando se calienta el agua, se expende, ¿verdad? Ya. So, aquí en esta misma hay una goma y es para cuando se expende se vaya a un lugar el agua. Oh. Pero ya si le sale agua, pues significa, pues no sé, pues, pero vamos a ver. Pero no creo que cuando se abre la llave, ahí sale agua. Sí. Ya. Esto le vino con esta boila, no sé. No hay pedo. ¿Qué diablos será? ¿Cómo será? Ni nada. Déjame botarla. Ya. ¿Sí está saliendo? Sí, lento, pero está saliendo. Ok. Me interesa esa manguera, ¿no? Ok. Vamos a bajarla hasta que tenga 20, ¿eh? Sí. Sí, al 20 apenas es mucho. ¿No? Normalmente 14. Oye. Normalmente. Hasta con 5 trabaja. Pero para que yo no sé, todos los radiadores están en el primer piso, ¿verdad, don? No, en el segundo. Oh, no, sí, entonces a 14 para que tenga una presión. No, deja que quede, don, apenas estamos a 40 aquí. Sí, se nos estoy quedando a ver más.
Esto después lo puedes cambiar, valen como $40 en el Home Depot, pero una nueva. Eso es nada más para que no se te madrien las cosas. No sé cómo cambiar eso. No es emergencia. Yeah. You know. Claro. Pero eso es para que no se madrien las válvulas y cosas así con la fuerza del agua. Yeah. But right now we're gonna drain this right now. It's at 40, it's going down. Oh, pero yo conozco estas. Okay, so we're down to roughly 14 PSI, which is what the target was. This has technically been there since the beginning of time, so it might not be too accurate. The guy said that originally they put in this one over here. Originally they put in that one. But he said more water came out, so that they got scared and they put back the old one, right? So originally water was coming out because when I got here, PSI was at 60. So obviously it's working, right? He's gonna... Oh, we're gonna swap it out hot because right now we're not trying to drain the system and air it out and do any of this other stuff. And then for this expander, I'm not sure, but I don't think that there should be a drain there, but we'll see. I think they added this drain. I think that was the because remember there's a rubber thing that goes across. I'm not sure that's where they added the air or not. We'll see. But look, this guy's gonna swap it. Rápido, amigo. You ready? Yeah. Let's go. Oh, my girl always calls at the wrong time. ¿No tenía agua o qué? Quítalo. No, le apagamos el que no trabaja. Oh, man. Okay. There's something wrong. Cérrale, yeah. Ahorita vamos a ver. No, ya ve, préndelo. Alright, so no water came out because it was under a vacuum. But if I was to go to a radiator and open up the air valve, then water would come out. And then if you notice, these guys been operating the system at high pressure. So hopefully all the components still work. So we're going to put everything back together. We're going to turn it on. And I'm going to make sure that the burners turn off when the water reaches 180 degrees. And if the thermostat is still calling for heat, that the pump still keeps running, okay? So that's what I'm working on. Okay, temperature slowly going up. What is this, 170? We still got some more. This is what our differential is at, 180. 180, so 180 the fire is supposed to stop, but the pump's supposed to keep going. We're almost there. PSI slowly increasing to 20. It's increasing a little bit. Oh, it's cold. Okay. The fire is still going. Okay. Pues sí sirve. La presión sirve. Al fin del día, it went to 25. I released a little bit more water. 20. The flame is already out. And then we did 170. 170. And then the pump is still running. So obviously there's still a call for heat. All I did was just shut off the valves. The valve can, it all can stay like this. They don't really need anything. And then that's it. Okay, guys. Hi. So, I don't know how much you guys would think that a service call like costs. A service call would cost. So that way, how much is the service call for something like that? We charge them. ¿Cuánto? 250 or 3? Le dije 3, pero dije 250. No te dije que que le hicieras 250 que iba a decir. 200 is okay. No, pero he said okay with 250. Digo, le dije, yeah, pero le dije, pues si tienes cash ahora, pues eso te mando quick pay. Okay. 250 entonces. Yeah. So that was the price I originally had told him to tell him, but then we said let's tell him 3, so he'll haggle us down to 250, right? So yeah, right or no? How much time were we there? Like an hour. An hour? Maybe because we had to double check. Yeah, it's not bad for an hour work, right? Or no? Yeah. But yeah, something like that. That's how you troubleshoot a boiler that has a leaking valve like that. And yeah, right. Yup. So the guy called me right when I was at his exit on the expressway. So I was able to knock that guy out pretty quick. And technically, I got a group of guys that I help troubleshoot when they get stuck. It's just one of them. So anyways, that was a pretty simple troubleshoot.